Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Tanzania ni mojawapo ya nchi 5 ambapo huu mradi unatekelezwa wa choice. Mradi huu unatekelezwa Pakistan, Kyrgyzstan, Ghana, Kenya na Tanzania. Mradi huu unaangalia katika vipengele vitatu vya Sustainable Development Goals au maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, na Tanzania ni nchi mojawapo ambayo imeridhia kushughulikia hayo malengo. Mradi huu unaangalia hasa katika afya ambayo ni goal namba 3, lakini afya ya akili ambayo ndio tunaizungumzia zaidi. Goal namba 5 ambayo ni kuhusu gender equality na goal namba 13 ambayo ni kuhusu mazingira. Tunajua kwamba nchi nyingi ziliporidhia hayo malengo mwaka 2015 zilianza vizuri, lakini baadaye zikashindwa kuendelea na kufikia hapo zinapotakiwa kufikia hadi leo. Hayo malengo yanatakiwa yafikiwe mpaka 2030, lakini nchi nyingi bado ziko nyuma sana. Na hayo yanatokana zaidi na kutokana na COVID ilivyotokea ulimwenguni. Kule Ulaya tumeona war kati ya Ukraine na Urusi, hali mbaya ya kiuchumi katika nchi nyingi. Hayo yote ndio yamechangia. Sasa huu mradi kwa kila nchi unatakiwa utengeneze kitu kinachoitwa think tank. Think tank kazi yake ni kuangalia kwamba Tanzania imefikia wapi katika kufikia malengo yake ya kiulimwengu, na kuweza kutambua kwamba kuna shida gani za kuweza kufika pale ambapo inatakiwa kufika. Na sio hiyo tu kutambua matatizo yalokuwepo, lakini bali kuja na solutions ambazo zinatumika kwa hapa nchini, na ambazo sio zitoke nchi za wenzetu kutoka Ulaya au Marekani. Ni solutions zetu ambazo tunaweza tukaziimplement hapa na zikawa sustainable kwa muda mrefu, na hivyo kuweza kufikia hayo malengo 2030 au hata kabla ya hapo. Huu mradi japokuwa uko katika sehemu ndogo tu na unahusisha baadhi tu ya taasisi, lakini impact yake itakuwa kwa nchi nzima, kwa sababu tunategemea, kwa sababu tuna watu kutoka universities, academicians, tuna civil society organizations na wengi media houses na nyie pia mpo. Kwa hiyo tunachofanya kwamba tuna increase awareness ili watu waweze kujua. Kwa upande afya akili tunategemea kwamba tutaweza kuweza kufundisha watu wengine, na hasa kwa kutumia mfumo wa task shifting ambapo kada za chini zikaweza kufundishwa kuhusu afya ya akili. Kwa hiyo ukiangalia tukimradi unaweza kadhani kwamba ni watu wachache watafikiwa, lakini kwa kweli itasaidia nchi nzima, kwa sababu hata wale wabunge wapo pamoja na sisi, na wao wataweza kuizungumzia hiyo bungeni pia na kuweza kuifikia watu wengi zaidi. Tumegundua kwamba au tunafahamu kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa yanaongezeka, lakini pia yanazidi kutambulika katika jamii zetu. Lakini ni lazima pia tutambue si zaidi ya 24% ya wananchi wa kawaida wanaoishi vijijini. Hii ni kwa taarifa ambayo wenzetu Repoa wameweza kutoa, wanafahamu madhara ya mabadiliko ya tabia nchi au tabia nchi kwa ujumla wake. Lakini hii haimaanishi kwamba ufahamu wao si sawa na ule ambao labda science imetambua au maandiko mbalimbali ya kitafiti yameweza kuchambua. Na hapa tunaona changamoto ambayo ipo katika kuongeza wigo mkubwa na wigo mpana wa kuweza kuona ni jinsi gani mwananchi wa kawaida ambaye anaathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi katika masuala mfano ya afya anakosa kuweza kuwa sehemu ya mazungumzo makubwa, lakini pia mchango wake kukosekana kuwa sehemu ya maamuzi makubwa ya ndani ya nchi na nje ya nchi. Labda nitoe mfano, tuna mikakati mbalimbali kama nchi ambayo yanaangazia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mikakati hii ni ya kitaifa zaidi, na mikakati hii inafahamika kwa upana labda
kwa wale ambao wanafanyia kazi kila siku maeneo ambayo yanahusiana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia na maeneo yanayohusiana na mazingira. Niende zaidi kusema kuna mikakati ambayo pia inaunganisha masuala ya afya na mabadiliko ya tabia nchi. Na hii mikakati ipo tukirudi nyuma kuanzia mwaka 2012 na hata karibuni mwaka 2021 na mpaka 2026 kuna mkakati ambao unaitwa National Climate Change Strategy ambao unaangalia jinsi ya kuhimili na kuangalia masuala ambayo kila mkoa mfano na kila kanda inatakiwa kuhimili vipi mabadiliko ya tabia nchi, au inatakiwa wananchi wanatakiwa kuhusishwa kwa mtazamo gani. Ila ukitazama kwa mapana yake hii mikakati kwa Kiswahili sasa nashindwa kufupa kifupi chake, National Climate Change Reduction Strategy haifahamiki kwa mapana yake kwa wale ambao wanafanya maamuzi ya kila siku, kwa wale ambao wanaishi kwenye mazingira ambayo yanaathirika na mabadiliko ya tabia nchi kila siku. Na swala zima la jinsia ambalo tunaliangazia sisi mfano kwenye mtandao wetu na wadau ambao wanafanya kazi katika maeneo ya mazingira na haki za wanawake na haki za watoto na haki za vijana na haki za walemavu na makundi mengineo ambayo yako pembezoni, ni jinsi gani mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza umaskini na yanaongeza fedhea kwenye maisha ya Mtanzania wa kawaida. Na kwa nini natumia lugha ya umaskini na fedhea? Tunafahamu kwamba jinsi ambavyo mfano joto linavyozidi kuongezeka, ulimaji na upatikanaji wa maji unazidi kuwa adimu. Mwanamke anazidi kupata maji kwa kutembea sehemu mbali zaidi. Lakini tutazame hata Dar es Salaam kwa mfano, ni jinsi gani watoto wa shule wadogo wanatembea mwendo wa mbali au wanatumia usafiri kutoka sehemu mbali kufika mashuleni kwao na kurudi nyumbani. Kwa hiyo hata afya ya akili inaathirika kutokana na mfumo mzima ambao unaangazia mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia mfumo mzima ambao bado haujafikia mwananchi wa kawaida kuweza kungatua au kungamua hizo changamoto na jinsi gani tuweze kuhimili na kukabiliana nazo. Labda niseme jitihada za nchi yetu lakini na wadau mbalimbali, Aga Khan University na Aga Khan Foundation, niseme Aga Khan Foundation rather, Aga Khan Foundation ambayo iko katika mradi wa Choice, imeona hiyo fursa niseme, lakini imeona hiyo changamoto, na wao kama muhimili mmoja tuseme au sehemu mojawapo ya watoa huduma ndani ya nchi, wanatoa hii sasa fursa ya kuweza kuongeza ule mfumo wa afya na kuweza kufikia wadau wengi zaidi ambao wataweza kupata ufahamu kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi na jinsia, kufahamu mabadiliko ya tabia nchi na afya, kufahamu mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri vipi maisha yetu ya kila siku kama nimezungumzia afya ya akili kwa mfano. Lakini zaidi kuangalia extension officers, hawa ni wanaofanya kazi kwenye masuala ya kilimo kwa mfano. Lakini hata wale watoa huduma za kiafya katika vijiji mfano, ni jinsi gani wanatakiwa kufahamu madhara ya mabadiliko ya tabia nchi na wao waweze kutoa mchango wao kwa wale wanaokuja kupata huduma katika vituo vyao vya afya. Nitoe mfano pia, nadhani wengi sasa hivi tunaona na ambao bado hatujaweza kuona, kuna magonjwa ambayo yameweza kuibuka katika kipindi cha mwezi wa pili kulipokuwa na joto kubwa sana hapa Dar es Salaam. Nadhani ni sehemu nyingi za East Africa na Tanzania tukiwa mojawapo wahanga. Na kumetokea na vipele vya ajabu kwa watoto. Sina scientific information ambayo inaweza kunipa qualification anachokisema, lakini ushahidi wangu wa Mtanzania wa kikawaida na mwananchi wa kawaida na mtu kama mwanadamu, ninaona yale mapele yanayowatokea watoto ambayo hajawahi kutokea. Na ni kama trial and error, dawa hata za kuweza kutumia hao watoto. Kwa hiyo unaona jinsi ya mwingiliano wa mabadiliko ya tabia nchi, na mwezi wa pili imeandika kihistoria haijawahi kufikia joto kama hilo, si Tanzania lakini East Africa, na nadhani labda kwa science inasema kwamba across haijawahi kutokea joto kama hilo. Kwa hiyo ni wakati ambao Aga Khan Foundation kwa kushirikiana na sisi wadau mbalimbali tunaangazia kwenye masuala ya haki za binadamu, tunaangazia kwenye masuala ya jinsia, tunaangazia kwenye masuala ya rasilimali pesa, lakini pia na rasilimali watu. Ni jinsi gani hizi zote zinaingiliana katika mikakati iliyopo ndani ya nchi yetu, mifumo iliyopo ndani ya nchi yetu, sera zilizopo ndani ya nchi yetu, kanuni zilizopo ndani ya nchi yetu, lakini hata na sheria zilizopo ndani ya nchi yetu. Ni jinsi gani zinaweza kufikia kwa pamoja kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ila niongeze kingine cha msingi sana katika haya mazungumzo yote. Rasilimali pesa bado ni ndogo sana. Lakini pia niongeze kingine, jitihada za kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona jitihada za mfano kufanya clean cooking.
ili kuweza kumwona mama anatoka kwenye matumizi magumu ya mkaa, matumizi magumu ya kutumia kuni, kutembea umbali mrefu katika kuweza kutafuta hizo kuni au na maji. Lakini kuna swali ambalo ni swali ambalo tunatakiwa tuulizane sisi sote ambao ni wananchi, lakini pia ni wanadamu katika hii dunia yetu. Tunafanya kitu gani kwa umoja wetu, kwa mikakati iliyopo, kwa sera zilizopo, kwa kanuni zilizopo, kutoka ndani ya nchi, vitongoji vyetu na hata kimataifa, kabisa kwa unadharia kutaka kuhimili mabadiliko ya tabia nchi? Je, rasilimali fedha ambazo zinakuja katika nchi zetu kuhimili mabadiliko ya tabia nchi zinajitosheleza kiasi gani kumuhusisha mama wa kawaida aliyoko kule kijijini kuwa sehemu ya mchango wake, kuweza kutoa mawazo yake na yakawekewa uzito katika kutoa maamuzi? Na labda niongeze pia kingine cha msingi zaidi, ni tunachukua jitihada gani kuunga mkono hizi jitihada za lazima zinazotolewa na mtu mmoja mmoja, taasisi moja moja, lakini kwa ukubwa wake kama nchi yetu, pale tunapokuja katika kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, kuangalia sera zinafanyaje kazi katika mazingira yetu husika. When we had a call with the big group from the Aga Khan University, Tanzania was not part of it. For some reasons we did not understand. And the question was, can Tanzania do it? We said, yes, Tanzania can do it better than all the African countries that you have started working with. And that's what we are witnessing today. So we are very proud that we are not doing this alone. We have people like you who are so passionate in this area of 3 thematic areas that I mentioned are more important than anything that we are looking at in development. Climate change, gender, and of course mental health. These 3 are very important agenda for every country if we need to move forward. Under the overarching theme of Invest in Women, Accelerate Progress, International Women's Day this year calls for concerted efforts to empower women across all sectors, including healthcare. At the Aga Khan Hospital, we recognize the pivotal role of women in advancing healthcare delivery, driving innovation, and moving well-being in our communities. We are very proud to let you know that in Aga Khan Hospital, 54% of our staff are women. This is very rare. We have gender at the level of leadership, looking at everything that we are doing. Because for us, women means success. So we hope that this trend, as it continues, we will continue to become the largest private healthcare system that can continue to work with partners to support the development of the health sector in the country. Through our commitment to gender equality and women's empowerment, we are dedicated to addressing the unique health needs of women and raising awareness on issues that impact all of us. The Aga Khan Health Service is an integrated health system which is composed of a hospital in Dar, a hospital in Mwanza, and 26 primary care health facilities that we call polyclinics. We are in 16 regions of Tanzania, of which 14 of these centers are in Dar es Salaam. The idea is, how do we expand access, complement government, and work with partners like you to ensure that access to healthcare and all the other issues relating to healthcare can be looked at much more holistically. So as a result, over the years, we've evolved into an academic institution. We are now a teaching hospital with postgraduate medical education, which, our gurus sitting here are all part of the faculty. But at the same time, we are also an internship site for the government, and we've been involved in that for so many years now,
where government interns come for their 1-year training, and then later they go out. Most of those interns are converted to our staff, and they're given scholarships to go through this whole cycle of masters in medicine, surgery, family medicine, and others, which are all on scholarship at the Aga Khan Hospital. So we are looking at health system in a much broader way. Service delivery with access at the core of service delivery, education, and at the same time, research. When considering the provision of high-quality patient-centered care, the social determinants of health must be reflected on. In contemplating the global landscape of health, it becomes evident that the threats brought about by the climate change, mental health, gender inequality significantly shape the health outcomes of women and girls. The experience of gender-based violence and poor mental health, disturbing the outcomes of climate change events are realities. And we've seen this, and we realize it. And it's not like we are talking about things that we are conceptualizing. These are realities. What happens when there is a heavy downpour of rain? I started getting text messages. A number of our, especially female staff, are not able to come to work because houses are flooded, they cannot pass, they are taking care of their kids, the families are depending on them. So these are just daily events and activities that women go through. So whatever we are discussing today, whatever you are giving us today, whatever is going to be the conclusion of this meeting are the realities that our communities are facing, we are facing, we must deal with, we cannot run away from them. That's the reason we call you here as experienced people, champions in the field, to come together, give us some better ideas as to how we can move with the Choice Tanzania project as partners. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.